Having hyperlordosis in your lumbar spine directly points to the idea of a lower cross syndrome. Basically, your pelvis can be viewed as a rotating object controlled by 4 strings. The tension in one pair of strings can change the position of the pelvis, which, in turn, affects the tension in the other pair of strings. When you're sitting, your hip flexors become accustomed to a shortened position, while your gluteal muscles adapt to a lengthened one. When you stand up, this shift in tension introduces uneven forces on your pelvis, resulting in its rotation. This rotation pre-shortens your lumbar extensors, increasing their excitability, and pre-lengthens your abdominal muscles, making them more lazy. Did you know that your posture is a result of your nervous system's approach to handling a load? By default, nature gives us slight curves in the spine. They are big enough to act like a spring and small enough to keep us straight. Gravity constantly tries to increase those curves. If your nervous system lets go in the upper part, you become hyperkyphotic. If it lets go in the lower part, you become hyperlordotic. A combination of these two is also possible, resulting in a hyperkypholordosis. If, in the fight against gravity, your nervous system overacts in the lumbar region, you develop a swayed back. If this overaction spreads higher, you end up with a flat back. If your base tension is even higher, you develop a military posture. Do you know which one do you have? Stop doing glute bridges like this. You're ruining your lower back. Let me show you the proper form. First, hip width apart. Don't go too wide or too narrow on your stance. To maximize your glute engagement, you need to maintain this full contact, specifically on point A and point C. Exhale naturally, make sure your rib cage comes down, and then push through point A and point C as you slowly come up. Make sure you're not arching your lower back and staying in your genuine range of motion. If you go higher, your rib cage will flare up. At that point, you're using your lower back instead of your glute. Now, if you like this video, share it to a friend who benefit as well. Stop blaming your QL muscle. It's not even the root cause of your back pain. Your QL only got tight when your pelvis is stuck in forward orientation. The more forward you go, the tighter it gets because your QL need to work in overdrive to prevent you from falling forward. So until you learn how to bring your center of gravity back, you're never going to get any long-term relief. Now, take 1 foot length away from the wall and then place a ball or pillow, something slightly squeezable between your sides. Now, bend both knees and feel most of your weight in your heels. Push through your heel until your lower back is flat against the wall, keeping your eyes looking straight ahead. Slightly reach a chair away from you and just hold it there and breathe. In through your nose and then out through your mouth for about 2 minutes. Do this for 2 minutes every morning. This will restore the balance and your QL will feel a lot looser when you wake up in the morning. Now, if you like this video, share it to a friend who benefit as well. Belini iyice yaslamaya çalışıyorsun. Şimdi önce sağ dizini karnına çekiyorsun. Tutuyorsun. İyice çekebildiğin kadar çek. Bunu göğüs kafesine değdirmeye çalışıyorsun. Evet. Bunu 1 dakika böyle bekletiyorsun. Tamam mı? Ondan sonra bunu 1 dakika yaptığın sonra bırakıyorsun. Diğer bacağını çekiyorsun. Bu özellikle belin şu aşırı çukurlarında, hiperlordoz denilen çukurlarda bu çukurun azalmasını sağlayan destekleyici güzel bir egzersiz. 1 dakika boyunca da bunu tutuyorsun. Bunu bu şekilde 3 tekrar veya 5 tekrar şeklinde her gün hiç aksatmadan düzenli yapıyorsun. Tamam mı? Çok geçmiş olsun. Гиперлордоз. Помимо странного названия, это постоянно упирающий живот, даже при отсутствии лишнего веса. Боль в пояснице, особенно под вечер, когда ты весь день сидел. И все это из-за сильного прогрева поясницы. Сейчас это исправим за 3 простых шага. Встаем на одно колено, таз в нейтральном положении, подаем его вперед и растягиваем подвздошно-поясничную мышцу. Далее садимся на колени, подушку складываем, кладем ее в область живота, наклоняемся вперед, расслабляем поясницу и растягиваем мышцы. Ну и в конце укрепляем мышцы пресса. Встаем на четвереньки, колени под тазобедренным суставом. На выдохе отрываем колени, прожимаем мышцы пресса. На вдохе вернулись в исходное положение. Does your posture look like this?
Don't just squeeze your shoulders back and down to try to fix it. That'll just make it worse. Instead, try this. What we want to do is stack the head over the ribs, over the hips, and do that in an easy way, and the floor is a great place to start. So we're going to teach the stack, but also keep these three areas aligned in the way they should be during the normal breath cycle. Jacob's going to keep his hands resting on his low ribs, and then as he inhales through his nose, he's going to extend his back, and his chin is going to slightly drop, and his ribs are going to come up a little bit. And then as he exhales fully through his mouth, he's going to feel his pelvis move under him, tilt under him. His low back is going to flatten out, and his chin is going to move towards more of the ceiling. Jacob should be able to do all that without losing the points of contact of the back of his head, his upper back, his pelvis, and also his feet flat. How's that feel? Tight. All right, It's not right. let's improve that. First stretch, the hip flexor thrust. On your knees, tuck your pelvis, and you're gonna push your hips forward, and we're gonna do it for 30 reps. 30. Feel the stretch in the quads and the hip flexors. Oh, I feel it. And sit back. It doesn't. I don't know if you guys can see any movement happening right now. The tighter you are, the harder this is gonna be, but stick with it. I promise it's worth it. Ooh, go ahead and walk / crawl after that. I promise it feels good. How does it feel? The biggest thing I notice is like just an immediate release of tension in my back. Yes. Second exercise, this might be counterintuitive, but we are going to do our cobra stretch. Really? Yep, anchor those toes, flex your quads, lift your chest up to the ceiling, but through length. Hold that at whatever position is comfortable for you, 30 seconds. I've never done this with quads and Yes. glutes flexed. 2, 1, go ahead and sit back towards your heels if you can. Oh. Yeah, go ahead and lengthen through that back as much as possible. And relax. And That was intense. I just didn't realize how badly I needed that. I almost cramped right from the start, and then it just released, and I felt like a stretch here that I've never felt before. Exercise 3, if you didn't know, one of your quads, your rectus femoris, is actually also a hip flexor. So we're gonna do a rear foot elevated hip flexor stretch. Oh yeah. Breathing deeply, we're gonna hold for around 30 seconds or so. Come on out of that stretch. Go ahead and stand up for a second. Try and take a little step here. Yeah. Without dying. Don't feel the need to rush through this. You can rest in between sets. I think this side's even tighter. Chest upright. 2, 1, coming out of that stretch. Ooh, where am I? I just feel like one of those bobbly, wobbly. All right, let's do our test. Hips down toward the floor. There you go. This is incredible. Oh my goodness. So I'm gonna show a before and after. This is actually insane. How does this feel? Well, that feels nice. Does this feel particularly intense? No, that's actually the coolest You were part. screaming in agony at the beginning. Like, I'm chilling it. Stay flexy, man. Yeah, that's nice. Yeah. Ever see someone looking like Donald Duck with a tilted pelvis and deep back arch? Here's why. If someone lacks hip internal rotation, they'll tilt the pelvis forward to pick up this motion through the spine. This reduces hip external rotation and increases tension in muscles near the waistband. Easiest way to fix this is by getting those waistband muscles to relax. The best exercise for this is lying on your back with your feet elevated on a box. Press your feet down while keeping your waistband on the ground. Softly exhale, reaching your arms towards the ceiling. Hold this position for 60 seconds, taking 5 to 10 second inhales through the nose and 5-second exhales through the mouth. Did you know that your hip or your back pain can be coming from your ankles? Here's how. People are often shocked when they come to me for help with back or hip pain, and I give them foot exercises to start. An area very far away from their pain is very problematic. Your foot is the only joint that makes contact with the ground. Unless you walk like this. So how your foot and ankle move directly impact where force is distributed throughout the rest of the joints and the muscles throughout the body. Foot doesn't work well, impact forces skyrocket through the roof in the knee, hip, and lower back. This is why an ankle issue can directly manifest itself as back pain. So try this foot function series with me right now and see if there's any weakness or problems that you notice in the way your foot moves. Straighten your left leg out on the ground with your feet pointed straight up towards the ceiling and pulled back. Lift your right leg off the ground and interlace your hands together behind your right hamstring. Your shin is going to be parallel to the ground. Keeping everything still, you're going to do 40 clockwise circles, then 40 counterclockwise circles, then 20 point and flexes with your foot.
switch legs. Here's 3 things that make life better. 1, the ability to deep squat, heels on the ground, hamstring on the calf, and your back relatively straight. Number 2, the ability to touch your toes with your knees totally straight. And 3, the ability to reach overhead with your ribs touching the wall and your wrists touching the wall. And again, your ribs, it's actually really hard. The reason for the deep squat ability is if you can do this, you probably have healthy ankles, knees, and even hips. If you want to build up to it, start with an ankle stretch like this, knee pulses like this, and butterfly stretch like this. Relax and hold. Hold each stretch for 30 seconds or 30 pulses and do it 2 times at least. If you can touch your toes, it's a sign that you're probably not as stressed as everybody else is because your nervous system isn't as hyperactive. Stretching won't get rid of stress, but exercise helps, which is why you want to hold this stretch for 30 seconds. Then you want to find a restful pose and relax. Then hold the stretch for 30 more seconds and make sure you do it on both sides, of course. But to be honest with you, the best thing for your nervous system is a good night's sleep. Now for the overhead reach. If you can touch your wrists to the wall without your ribs flaring off all crazily like this, it's a sign that you're at least undoing all that phone slouching that you're normally doing. A lot of people are still stuck doing this when all it takes is 30 seconds of a stretch like this to undo most of that stuff you got going on. Also, be grateful because you could lose everything in just a moment. I currently have psoriatic arthritis all throughout my neck and spine, so moving my head any more than this genuinely really hurts. I thought I was gonna be flexy into old age, but turns out that might not be the case, but that's okay because I'm grateful for what I had. Stay flexy. This position looks ridiculous, but trust me, if you have head, neck, or shoulder pain, this is going to change your life. Here's why. As a corrective exercise specialist, that position was key in helping this woman go from this to this. So how can such a ridiculous looking exercise relieve so much tension and imbalance? A position like this is typically step 1 in restoring and correcting movement patterns because it helps down-regulate the nervous system. It holds and supports the body, which then gives signals to your nervous system it doesn't have to stress and work so hard. If we just got straight to strengthening exercises, we would just strengthen the already existing underlying problem. By doing this step first, we relax the underlying problem, which then helps us to make truly deeper changes later down the road. Lie face down on the ground with your big toes touching, both heels dropping down to the side, which internally rotates the hips. Grab 2 stacks of books, shoe boxes, or yoga blocks. Place your arms directly out on the side, forehead on the ground, and gently pull both shoulder blades back and down, and hold this position for 6 minutes while relaxing your hips and breathing. Try that and report back. Vakum egzersizini daha rahat yapabilmek için 4 ayak pozisyonuna geçiyoruz. Burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz. Ağzımızdan nefesimizi verirken aynı anda karın kaslarımızı sıkıyoruz. Nefesi tamamen boşalttıktan sonra karnımızı sırtımıza yapışacakmış gibi içeri çekiyoruz ve bu pozisyonda 5 saniye bekliyoruz. Aynı adımları 5 kez tekrar ediyoruz. Maksimum verim almak için egzersizi mide tamamen boşken yapmanızı tavsiye ederim. Unutmamak için kaydet, devamı için takip et. ideal seviyede olması gerekiyor. Dorsiflexion dediğimiz anatomide hareket. Bunu da birçok şekilde test edebilirsin ayak eklemlerinin ne kadar esnek olduğunu. Benim en sevdiğim basit yöntemlerden bir tanesi topuğunu yerde konumlandırarak, yani topuğunun yerden kalkmasına izin vermiyorsun. Diz kapağını ileri doğru götürebildiğin kadar götür. Zaten bir süre sonra biraz daha gitmeye çalıştığında topuğun kalktığını göreceksin. Senin amacın topuğun yerdeyken ne kadar ileri gidebildiğin. Parmak ucunun hizası burada. Diz kapağında ne kadar geçiyorsa o kadar ayak ekleminin hareket açısı iyidir demektir. Zaten birçoğunuzun böyle hani parmak ucunun zar zor geçtiğini göreceksiniz. Tam böyle ayak bileğinin ön kısmında ya da aşil tendonunda böyle bir gerginlik hissedeceksiniz. Zaten ayağınızın altına şöyle bir bariyer koyduğunuzda çok hafif bir şey. Bunu daha da yükseltebilirsiniz bu şekilde. Çok daha ileriye doğru gittiğinizi göreceksiniz. Aslında ne oluyor? Sen hareketi biraz daha kolaylaştırmış oluyorsun kendine. Aynı şekilde bunu koymadan ileri doğru gittiğinde de bak topuğun direkt olarak kalkıyor. Ama senin amacın topuğun yerdeyken bu hareket açısını geliştirmek. Buna da nasıl pratik yapabilirsin? Bildiğin böyle dirseğinle öne doğru yüklenip bütün vücut ağırlığını dizine verip gidebildiğin kadar git, topuğunu yerde tut ve kaldıramasan bile niyetin parmak uçlarını, ayak parmak uçlarını yukarı doğru kaldırmaya çalışmak. Bu alt pozisyonda. Gittim. Ayak parmak uçlarımı yukarı doğru kaldırmaya çalışıyorum. Kalkmasa bile bu tam kaval kemiğinin üzerindeki kası tibialis kas grubunun böyle yandığını, aktif olduğunu göreceksin. İleri doğru git, 3-4 saniye bekle, parmak uçlarını kaldırmaya çalış. Bu yanmayı hisset. Daha sonra tekrar geriye gel. Bu şekilde 10 tekrar yapabilirsin. Daha sonra diğer tarafa geçebilirsin. Eğer bir tarafından daha iyiyse mutlaka bunları eşleştirmeye çalış. Çünkü squat yaptığında şu olacak. Sen aşağıya doğru iniyorsun. Diyelim ki ben burada daha esneyim, burada daha kısıtlıyım. Esnek olan tarafa doğru eğilmek durumunda kalacaksın. Ne olacak? Squat'ın her zaman bir tarafa doğru daha böyle eğimli olacak. Bu da uzun vadede kas dengesizliklerine, eklem sakatlıklarına sebep olacak. Videoyu çok fazla uzatmamak için bütün hareketlerden The World's Greatest Stretch diye geçiyor. Dünyanın en iyi esneme hareketi diye adlandırmışlar bunu. Benim elim ve ayağım aynı hizada.
diz kapağımı kaldırıyorum. Daha sonra elimi omzuma doğru koydum. Dirseğimi mümkün olduğunca yere yaklaştırmaya çalışıyorum. Üst vücudumu döndürebildiğim kadar döndürüyorum. Başımla sola doğru bakıyorum. Daha sonra başım parmak uçlarımı takip ediyor, yukarı doğru kalktım. Arka bacaklarında, kalçanda çok güzel bir esneme elde edeceksin. Bu şekilde aşağı doğru inip yukarı kalkarak yine 10 tekrar edebilirsin. Yapabileceğin bir diğer hareket buna çok benziyor. Push-up pozisyonunda, şınav pozisyonunda ayağını elinin yanına doğru getiriyorsun. Kalçana yukarı doğru bakıyorsun. Sonra diğeri bu şekilde 5-5-10-10 yapabilirsin. Yapabileceğin bir diğer hareket sırt üstü yere yani 90-90 diye adlandırılan bir hareket. Yani 90 dereceye getirmiş oluyorsun ayaklarını şu şekilde. Kalçamla diz kapağım. Diz kapağımla topuğum aynı hizada. Yatayda da yine aynı şekilde. Bu pozisyonda dik postürü korumaya çalışıyorum. Koruyamıyorsan çok zor geliyorsa ellerini yere koyup bir tanesini bacağının içine bir tanesini dışına. Gövdeni iyice dik tutup aşağıya doğru inebildiğin kadar iniyorsun. Bu şekilde kambur olmuyorsun. Bu çok önemli. Kaslarını sıkabildiğin kadar sık. Daha sonra arkadaki bacağını, topuğunu yerden kaldırmaya çalış. Zaten bunu yaptığında alt kısımda, kalçanda ve üst kısımda gerginlik hissedeceksin. Bacağının bir tanesi, kalçanın bir tanesi internal, bir tanesi external rotation yapıyor. Aynı şekilde bunu diğer taraf için de uygulayabilirsin bu şekilde. İnebildiğin kadar indin. Daha sonra kaldırdın. Bu kalça ekleminin hareket kabiliyetini geliştirecek çok güzel bir hareket. Mutlaka squat yapmadan önce bunu uyguladığından emin ol. Bir diğeri dizlerini bu şekilde öne doğru gidip rotasyon yapabilirsin. Aynı zamanda ayak eklemini geliştirmiş oluyorsun mobilite olarak hareket açısını. Combat stretch dediğimiz şey hareket. Bir dizim buraya doğru bakıyor, diğer dizim buraya doğru bakıyor. Elimle kalçamı destekleyip gidebildiğim kadar gidiyorum. İç bacağımda bir gerginlik hissediyorum burada. Aynı şekilde diz kapağımı dışarı doğru bastırıyorum ve ayak bileğimi dizimi parmak ucumun ötesine götürerek ayak bileğimi de hissetmiş oluyorum. Hareketin alt noktasında 3-4 saniye bekledikten sonra tekrar kalkabilirsin. Bu şekilde aynı şekilde diğer tarafa da uyguluyorsun. Aynı zamanda bu 99'yi dinamik olarak da yapabilirsin. Yani dinamik olarak nasıl? Ayağının altı diz kapağına değiyor. Bu şekilde buraya baktım değil mi? Daha sonra dönüyorum buraya, dönüyorum buraya. Bu şekilde değiştirerek sürekli yönünü çalışabilirsin. Bir diğer hareketimiz bench pozisyonu.